A very good morning to my dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is Arun Giredi here. In today's class, I would like to explain basic forfeiting transaction. How the forfeiting transactions takes place in an international way. So I will show in the diagram. So the first procedure here is, now see here, first step, forfeiter and exporter agreed on a forfeiting agreement. Means in a first step, both forfeiter and exporter come together for an agreement. Which agreement it is? It is a forfeiting agreement. Means it is a international export and import agreement. So this is the first step. In second step, the sales contract between exporter and importer. Means exporter has to export certain goods and service to importer. So beginning they made a contract. Later on in a second stage, the sales takes place from exporter to importer. When the sales takes place, it is considered as a shipment. So the goods has been shipped and it is transferred from exporter to importer in many ways, either in a boat or either in a railway or either in an aeroplane, depend on the export mode. Okay, so the depend on export mode, the goods shipment takes place. Later on, you can understand the bank issues guarantee anta navali ಹೇಳ್ತೀವಿ. Later on transaction ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ bank will issue the guarantee for which transaction? Forfeiting transaction. Later on, the importer send the documents to exporter, because when the exporter consider the importer transaction, afterwards only he has to send the goods and service. If the importer credit worthiness is good, then only he can export. Otherwise, exporter can't go for exporting any commodity. That's why here the importer send all the necessary document to exporter, that there is no any burden should not be there with exporter anta navali helbodu. In sixth stage, exporter gives all the documents to forfeiter, because once the goods is delivered from exporter to importer, his work is over. Later on, the exporter work is shifted to forfeiter. So that's what it is. Exporter gives documents to forfeiter. Later on, what will happen? The forfeiter pays cash. Forfeiter pays cash to exporter, because 100% advance money is paid by forfeiter to exporter, because it is an international transaction and the agreement takes place like that only anta navali helbodu. Amele later on sorry, what will happen? The forfeiter presents the document to bank at a maturity date anta navali ಹೇಳ್ತೀವಿ, because when the forfeiter paid advance money to exporter, so he has to collect that from importer. So that's what the forfeiter present all the documents to a bank at a maturity period of date. Why he has to submit the documents to bank? Because he has to collect the amount from importer. For that purpose, he submit all the documents to bank ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಪೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಟು ಫರ್ಫೇಟರ್ ಬೈ ಹೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೇಸ್ ಮನಿ ಟು ಫರ್ಫೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಫರ್ಫೇಟರ್ಗೆ ಅವ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಗೂಡ್ಸ, ಆ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಇವ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ರಫ್ತುದಾರ, ಇವ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಮದುದಾರ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫರ್ಫೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವ ನಡುಬರವ ಫರ್ಫೇಟರ್. ಸೊ ಇವರು 5 ಮಂದಿ ನಡುವೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫರ್ಫೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫರ್ಫೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ದ ಫರ್ಫೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 1ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಫೇಟರ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ಫೇಟಿಂಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ಇಂಪೋರ್ಟರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಅವ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಫರ್ಫೇಟರ್ನ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಫೇಟರ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡವ,
ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರು ಇಂಪೋರ್ಟರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಫರ್ಫೇಟರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಫೇಟರ್ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕಡೆ? ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಫರ್ಫೇಟರ್ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ರೀ? ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಫೇಟರ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ 100% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಹಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಈಗ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫರ್ಫೇಟರ್ ಹಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫರ್ಫೇಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ he has to receive the money after when the forfeiter presents the document to bank so that importer gives the money to bank. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅವ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಫೇಟರ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫರ್ಫೇಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.